డ్రగ్స్ మీద కానీ లేదు అని అంటే డిజిటల్ డిస్ట్రాక్షన్స్ మీద కానీ ఎందుకు మీకు వర్క్ చేయాలనిపించింది అని అంటే ఏం చెప్తారు? So, if I actually have to say something, I mean, of course, I can give the classic answer. It was my dad, it was my mom. But for mostly me, it was the world, it's the society that I live in. When I go to school, I see people joking about drugs. Online lo చూస్తే they're just so okay. అంటే ఒకరు ఎంత మంచి రిలీజియస్ది పెట్టినా they're commenting on it, as in not comments, actually commenting on it, Yeah. which I found very disturbing at one point. I started this journey almost 10 years ago, so about 4 years ago when I was 10. So then it actually, and I didn't believe it. I thought, wait, is this for real? So ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ఐ ఆస్క్డ్ అమ్మ అండ్ నాన్న వై ఇస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్ అంటే దే డిడ్ంట్ హ్యావ్ అన్ ఆన్సర్ రియలీ. దే సెడ్ దిస్ ఇస్ హౌ ద వరల్డ్ ఇస్ వర్కింగ్ దీస్ డేస్, ఇట్స్ సాడ్. సో yes, like the 99% of us, you have found out what the problem is. So what are you going to do? And then that's when I found out, how come they said 99? How come they didn't say 1? What happened to the other 1%? Correct. And when I started thinking about that 1%, our 1% is the one who doesn't only acknowledge the problem, but find the solution for it. Yeah, so that's when I did start seeing this in my classroom, on all social media platforms, even how they're somewhat promoting drugs in movies these days. I just found it really alarming. And other than finding it really alarming, I also found it that we had to have a solution. So that's when the acknowledgement part came in. రైట్. అంటే ఎన్ని రోజులు దీని వెనకాతల, అంటే ఇప్పుడంటే ప్రాజెక్ట్ అంతా బయటకు వచ్చింది, దానికి ఒక అథెంటికేషన్ ఉంది, కానీ ఎన్ని రోజులు దాని వెనకాల ఉన్న కష్టం అంటే ఏం చెప్తారు? So if I actually have to say, it's been, for this one project, it's been 8 months. Yes. So ఈ one project ki 8 months, it took 8 months. కానీ it's not only the project. అంటే there's చాలా వర్క్ ఉంది దీని వెనకాల. It's also upbringing, it's also thought process కదా. So but if I do have to focus on the project, 8 months పట్టింది. There was అంటే కొంచెం ఆగడం ఉన్నింది. We tried something కానీ వర్కౌట్ అవ్వలేదు, but that was a step. So a lot of content development తర్వాత, trying, failing తర్వాత we came to this stage. ఈ జర్నీలో ఫస్ట్ మీకు థాట్ వచ్చిన తర్వాత అమ్మతోటి నాన్నతోటి షేర్ చేసుకున్నానన్నారు మీరు. Yes. మీ మధ్య జరిగిన డిస్కషన్ ఏంటి యాక్చువల్లీ అంటే ఏం చెప్తారు? So between our discussion, it wasn't like a normal discussion. So I was set on finding a solution. So I wasn't only asking them about a problem. I was also I was like, oh, దీనికి how do we solve this? అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లమ్ని కంప్లీట్గా ఎలిమినేట్ అయితే చేయలేము, కానీ సొల్యూషన్ దొరకాలి. సో నేను దానికి ఏం చేయగలుగుతాను? అండ్ అప్పుడు నిజంగా అమ్మ నాన్న హెల్ప్ చేసింది. వన్స్ దే సా, ఓకే, షీ యాక్చువల్లీ వాంట్స్ టు డూ దిస్ అని ఒక క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత దే హెల్ప్ మీ అ లాట్ రియలీ. That's when the social entrepreneur part comes in. Right. Amma is more social type. So Amma taught me a lot about what to help other people the most you can. నువ్వు ఎంత చేయగలిగితే అంత చేయాలి అనేది అమ్మ నేర్పించారు. అండ్ నాన్న మోస్ట్లీ నేర్పించింది how the real world works. That day when I told them about this is the discussion we had. So how it's very nice that solution కావాలి అనుకుంటున్నాము, but they also told me, oh, ఈ challenges ఉంటాయి, నువ్వు ఈ challenges ఎదుర్కోవడానికి ఫేస్ చేయడానికి you need to be ready అనే realization, reality check, and also motivation. 2 things that they gave me that day are these 2. So that's how the conversation went. రైట్.
యాక్చువల్లీ మీరు ఇద్దరు కదా, ఆ, సుమతి గారికి అమ్మ నాన్నలకి ఇద్దరు పిల్లలు, మీరు ఇద్దరు అమ్మాయిలు. అక్క ఏం చదువుతుంది రైట్ నా? Akka's name is Prakriti. ఓకే. So she's studying psychology and English literature, doing a double degree, one from Roots in Hyderabad and one from DU. Um, that's how she also took a major part e-course lo. ఓకే. So how mana youth, how they react to a situation and everything is what she taught me. How do you put it and how do you react to that situation? So cause effect some అంటే మేము డిజైన్ చేసిన ప్రోగ్రాంలో మీ చేస్తున్న దానికి ఎఫెక్ట్ ఏంటి అనే ఫార్మాట్లో చేసాము. Right. సో దట్ ఫార్మాట్ ఐడియా, ద సైకాలజీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అక్క హెల్ప్ చేసింది. రైట్ రైట్. మీరు హెచ్పిఎస్లో చదువుతున్నారు, ఎస్ ఏం చదువుతున్నారు? ఐమ్ ఇన్ 8th grade right now. So రైట్. వచ్చిందా మరి? ఐ థింక్ లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో ఏదైనా లాంటిదన్నా ట్రయల్ వేశారా దీని గురించి? so not really, but it's more about impact ఉండడం. So yeah. అండర్స్టాండ్. అంటే ఇప్పుడు యాజ్ అ జర్నలిస్ట్ నేను చూసింది ఏంటంటే స్కూల్స్ వరకు కూడా ఈ సోషల్ మీడియా అడిక్షన్ అనండి, ఫోన్ అడిక్షన్ అనండి, డిస్ట్రాక్షన్స్, సో మెనీ డిస్ట్రాక్షన్స్ అండ్ డ్రగ్స్ కూడా స్కూల్ వరకు కూడా, అంటే 5th క్లాస్ లోపులోనే అన్ని అలవాట్లు వాళ్ళకి అడిక్ట్ అయి ఉంటున్నారు అనేది చాలా వరకు వింటూ ఉన్నాం. అంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ చూసి మీకు ఇలాంటి థాట్ వచ్చిందా? అంటే Why ante okay, maybe not in my closest group of friends, but నేను నార్మల్గా అంటే it's not only our school, right? In our generation there's not only 6 degrees of separation. Correct. It's 3 degrees of separation. Social media has taken us there. And we're not only talking about drugs here, right? So we're talking about both the online and offline world. Correct. So the major part of it though is offline world kuda online వచ్చేసింది. So this drugs everything leave ante supply ఉండడం, leave that part, but ఓ ఇట్లాంటివి ఉన్నాయా ఇక్కడ తెచ్చుకోవచ్చు అనే నాలెడ్జ్ ఆన్లైన్ వరల్డ్ ఇస్ గివింగ్. సో వెన్ ఒక నార్మల్ కిడ్స్ యూట్యూబ్ వీడియో కింద కామెంట్ చూసినా, ఓ ఇస్ దాట్ అ వేప్, ఓ డిడ్ యూ డూ దాట్, డి యూ డూ దిస్, సో అట్లాంటివి చూస్తుంటే I don't think it's really necessary that in my closest circle I need to see this. So since I can see this from so many places, which is very alarming actually, but I can see it from almost everywhere. So maybe I wouldn't say completely from, there are some cases, but my school has actually been more of a positive example for me. And the my school has an anti-drug committee, which I'm also actively part of, and also how to manage our lives online and offline. So more of the positive side, and also where my idea sparked from is my school. But where I actually saw this problem rising is not mostly my school, but hints. చదువుతో పాటు ఇప్పుడు ఇదైతే కొత్తగా మీరు ఇన్వెంట్ చేశారు చాలామంది యూత్ కోసం అని చెప్పి, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ డూ యూ డూ ఎగ్జాక్ట్లీ? So if I do say everything right now, koncham it might take a bit of time, but other than that, some of my hobbies are I sing, I dance, drama తీసుకుంటాను, and I paint a lot. Okay. I read quite a bit, not too much, but enough. Yeah. I'm also into photography. And most of all, I love public speaking. I understand that really. You don't have any camera fear at all? I mean, at all. I used to be a very introverted kid, but కొంచెం ఒకసారి బయటకు వెళ్ళి పీపుల్తో మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేస్తే you'll find out how interesting people are. అమ్మ కనపడుతున్నారు నాకు మీలో. So like when I did start volunteering, I used to go out and talk to a lot of people. And different people have so many different perspectives. As I usually love to say, 8 billion people, but 80 billion perspectives. So
I love hearing everyone's perspective. I love how I can see another person's like view of the world. It's like putting on a Snapchat filter. So I love that. Right. So these are a few of my hobbies, but favorites being talking to people. I talk a lot, but I love listening to Right. music, and most of all, volunteering.